morning. Today's our class is about the poem Mother to Son, written by the famous American poet and columnist Langston Hughes. This poem was first published in the magazine Crisis in the year 1922. This poem is about a mother giving advice to her son about the challenges of life. This poem also illustrates how sometimes life becomes too heavy, but a person should never give up hope. Now let us discuss this poem. This poem contains several informal and dialectical uses, maybe typical among the Black American people. I read the poem. Well, son, I will tell you. Well, that's a informal way of beginning a conversation among English people, among English speaking people, maybe in America or England. Well, അതെ son, I will tell you, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. One more thing you want to bear in your mind is that this poem is in the form of a dramatic monologue. Only a person is speaking, considering a well-aware listener. The mother is speaking to her son. The son is listening what she is telling to him. Well, son, I will tell you. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. Life for me ain't been no crystal stair. Life for me, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം ain't been, ain't. This is an informal usage. Ain't stands for several other negative auxiliaries. Ain't, I am not, is not, are not, has not, have not. All these can be said informally. Ain't. Life for me has not been no crystal stair. My life that I am living is not at all a crystal stair. Stair, you know, staircase, where we can climb upward. Crystal, you know crystal, very smooth, attractive, right? That is crystal. So she tells, life for me has not been no crystal stair. എനിക്ക് ജീവിതം വളരെ സുന്ദരവും സുഖകരവുമായ ഏണിപ്പടികളായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏണിപ്പടികൾ അല്ല. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ദറ്റ് ഈസ് ത്രൂഔട്ട് മൈ ലൈഫ്, still I am living the same life. My life is not at all smooth as well as comfortable to me. It has had tacks in it. Tacks, sharp nails, കൂർത്ത ആണികൾ. തലഭാഗം കുറച്ച് വീതി കൂടിയ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുള്ള ആണികൾ. ടാക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതിൽ കൂർത്ത ആണികളുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ്, കാലിലൊക്കെ തറക്കാൻ പാകമുള്ള മരത്തിൻ്റെയോ ലോഹങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ചെറിയ ചീളുകൾ. ആൻഡ് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ടേൺ അപ്പ്,
എല്ലായിടത്തും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല. ബോർഡ്സ് ടോൺ അപ്പ്, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയ പലകകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ, ആൻഡ് എവറിവെയർ ത്രൂഔട്ട് മൈ ലൈഫ് ഐ വാസ് നോട്ട് വെൽക്കംഡ് അമിക്കബിളി ബൈ എനിബഡി. ആരും, പ്രത്യേകിച്ചും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ, 1922 ഈ കവിത എഴുതപ്പെടുന്നത്. ആ കാലഘട്ടം അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുരിതങ്ങളുള്ള കാലമാണ്. ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ്, എന്നെ ആരും കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഡീസൻ്റായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് നോ കാർപ്പറ്റ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ, തറയിൽ പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബെയർ, മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ബെയർ, മിക്കവാറും കാർപ്പറ്റുകളില്ലാത്ത, പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള. ബെയർ മീൻസ് സംതിങ് അൺകവേർഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫാണ്, അതാണ് ഞാൻ തുടർന്നു വരുന്നത്. ബട്ട് ഓൾ ദ ടൈം, എന്നാൽ എപ്പോഴും, ഐ ഹാസ് ബീൻ എ ക്ലൈംബിംഗ് ഓൺ. Again, here also we have an informal usage. I has been, that is nothing but I have been. I have been a climbing, that's a contraction. ing is also there. Poetically it was made contracted. I have been a climbing on, but I haven't given up my hope and courage. Still I am living. Still I am living, facing hardships, facing difficulties. Life is not at all comfortable me. That is the courage. I have been a climbing on. Then ഞാൻ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. And reaching landings. Several other occasions I reach somewhere. There I can take some rest. റീച്ചിങ് ലാൻഡിങ്സ്. ലാൻഡിങ്സ് നമുക്കറിയാം, ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുമ്പോൾ അല്പം കയറി പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡിങ്സ്. ആൻഡ് റീച്ചിങ് ലാൻഡിങ്സ്, ഇടവേളകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ വഴിയത്താണികൾ. ആൻഡ് ടേണിങ് കോർണേഴ്സ്, സംവർ ടേണിങ് കോർണേഴ്സ്, നോ വേ ടു ഗോ ബാക്ക്വേർഡ്, ടേണിങ് കോർണേഴ്സ്. And sometimes going in the darkness. Not always. There was no light in my way. Darkness. I had to find out my way. That is how I am living. And sometimes going in the darkness, where there ain't been no light, where there ain't been, there has not been no light. Nothing was there to guide me. No light was there. My life was not at all colorful. So boy, telling all about her life, the difficulties that still she is facing, she tells, so boy, don't you turn back. പിന്തിരിയരുത്. Don't give up hope. Don't you turn back. Don't you sit down. Sit down is sit down. You know, Langston Hughes stories about symbol stories. That is symbol, S-I-M-P-L-A. But informal as well as dialectical pronunciation may be symbol. That is here also. Don't you sit down on the steps. വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കരുത്, വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കരുത്, ഏണിപ്പടികളിൽ ഇരിക്കരുത്. Because you find it is kinder hard. Here also we have an informal expression. I will tell you. Because you finds, ഒരുപക്ഷെ വഴികളിൽ, നിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ
നീ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വഴിയിൽ നീ ഇരുന്നു കളയരുത്. ബിക്കോസ് യു ഫൈൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് kinder heart, kind of, kinder stands for kind of, because it is kind of hard. ഒരു തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും നീ വഴിമധ്യേ ഇരുന്നു പോകരുത്. നിന്റെ പ്രയാണം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. ഡോണ്ട് യു ഫോൾ നൗ, നീ വീണു പോകരുത്. ഫോർ ഐ ഹാവ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ്, or for I am still going. And here the informal expression is for I has still going. For stands because. I am still going, കാരണം ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഹണി, very affectionately she calls her son. Earlier she called boy, now honey, most affectionate calling, endearment. Honey, I has still climbing, I am still climbing. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. And life for me ain't been no crystal stair. കാരണം എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വഴികളായിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഫോർ മീ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ. ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ജീവിതം സുന്ദരമായ വഴിത്താരികളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല. ദുഷ്കരവും മടുപ്പിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. എന്നാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. That is how the poem. Now explain the literary meaning of the poem. We have some more other things in this poem. Now I will describe some of the poetical devices employed in this poem. One thing we can find out that there is no perfect rhyme scheme to this poem, and no perfect rhythm as well to this poem. But there are symbols. Here, crystal stair or stair. Stair itself is a symbol of progress. That is stair, or symbol of going ahead. Crystal stair or staircase is also an extended metaphor. So it is a symbol as well as an extended metaphor. And you know, there is another literary device is here, poetic device is here, that is enjambment. You know enjambment, ENJAMBMENT. Enjambment is the between the verses, between the lines, no pauses. Here you can see, don't you sit down on the steps, because you find it is kind of hard, it is kinder hard. In between these lines, after steps, there is scope of a pause, but it is not given. There is enjambment. When the speaker is loaded with thoughts, that is how happens. So it is a deliberate device he has used. And then again the stair,
There's an allusion to stair. In the Old Testament of Bible, there is a stair, that is Jacob's stair. Through the Jacob's stair, people climb to the sky, into the heaven. That is also the progress as well as the aim of their life. Aim is attaining heaven. So the people are climbing through the Jacob's ladder. There is also such an allusion in this poem. And assonance are there. Assonance, the repetition of vowel sounds. So boy, see, O repeats. So boy, don't you. There is a assonance and consonant. And these are the important poetical devices he has employed here, and there are several other. See, if you are making a close reading, you can find out some other literary devices that he has used here. Now, we are going to conclude our class. I have already shared you the questions asked after this poem in the textbook. Please you try to write the answers and send it to me personally. Okay, thank you.